Quran chapter 108 verses 1 to 3. Title is Obedience of Allah in All Affairs. Lesson 3494. Chapter Kausar, that is abundance. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 1. Lo, we have given thee abundance. Verse 2. So pray unto thy Lord and sacrifice. Verse 3. Lo, it is thy insulter, and not thou who is without posterity. Commentary. Abta, cut off, without posterity. It aims the man who does not have sons. When elder son, Qasim, may Allah be pleased with him, of the Messenger of Allah Almighty, grace, glory, blessings and peace be upon him, died, then his enemies in Makkah were very happy, who began to say, now Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him, can do in his life whatever he desires to do. After him there will be no one from his posterity who may promote his work. According to them, such person was called Abtar, that is, without posterity. In this chapter, the Messenger, grace, glory, blessings and peace be upon him, is being consoled. A collection of entire excellences is this noble Quran, which we have bestowed to you, O Muhammad, grace, glory, blessings and peace be upon him. The person who will reap advantage from it in this world will be provided water for drinking on the day of resurrection from the reservoir of Kausar. Other entire people will remain thirsty. Let them say who say to you without posterity, they themselves deserve this title. You must not care, but pray to your Lord wholeheartedly, sacrifice yourself and your wealth in His way, as these idolaters adore their idols and sacrifice their cattle for their self-made gods. You will be renowned not only in this world, but in the hereafter too, and your enemies will be cut off. This is 108th chapter of Holy Quran. According to order, it was revealed in Makkah during primary days of Islam. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے سورۃ الکوثر. قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد 108 ہے. مکہ میں ابتدائی زمانہ بعثت کے اندر نازل ہوئی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ عالم کی ساری خیر و برکت ہم نے تمہیں عطا کر دی. اب تم اپنے رب کی عبادت میں جان و مال سے مصروف ہو جاؤ. تو جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ اس کا نام و نشان باقی رکھنے والا کوئی نرینہ اولاد نہیں، اس کا نام و نشان باقی رکھنے والی کوئی نرینہ اولاد نہیں، دراصل انہی کا نام و نشان مٹنے والا ہے. عنوان ہے اللہ کی فرمان برداری میں لگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. بے شک ہم نے تجھے کوثر دیا، سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. بے شک جو تیرا دشمن ہے وہ وہی رہ گیا پیچھا کٹا. الکوثر سب سے بڑی اچھی چیز اسم ربائی ہے. ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں ساری بلائیاں اور خوبیاں جمع ہو گئی ہیں. یہاں اس سے مراد قرآن حکیم ہے جو حشر کے دن حوض کوثر کی شکل میں نمودار ہوگا. اب تر گم کٹا صفت کا صیغہ ہے.
बेतेरे बतरन से तुम काट देना। मुराद वो शख्स है जिसका नाम लेवा ही कोई ना हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जब इंतकाल हो गया तो मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अब ये अपनी ज़िंदगी में जो कर सके कर ले, उसके बाद उसका नाम और काम चलाने वाला कोई नहीं। ऐसे शख्स को उनके यहाँ अख्तर कहते हैं, जिसके लिए हिंदी लफ्ज़ पनौता है। इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दिया गया है कि सारी खैर खूबी का मजमूआ ये कुरान हकीम है जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुमको अता कर दिया। जो इससे यहाँ फ़ायदा उठाएगा उसी को क़यामत के दिन हौज़ कौसर से पानी पीने को मिलेगा, बाकी सालों प्यासे रहेंगे। इन लोगों को जो कहते हैं, उन लोगों को जो ये कहते हैं कहने दो, तुम्हें जो ये अबतर कहते हैं कह रहे हैं ये खुद ही इस लक़ब के मुस्तहिक़ हैं। तुम बेफिक्री के साथ बदन और दिल दोनों से काम लेकर अपने रब के सामने हाजिर होकर नमाज पढ़ो और जानो माल उसकी राह में कुर्बान करो। और जैसे ये मुशरिक बुतों की पूजा करते हैं और उनके लिए जानवर ज़िबा करते हैं, तुम ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए करो। तुम्हारा नाम दुनिया और आखिरत में रोशन होगा और तुम्हारे दुश्मन हरफ गलत की तरह मिट जाएंगे। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम।